Bội Nghiêm, Uncle Bình, Uncle chú gì quên rồi, Đắc, Uncle Đắc, and I can mention everyone here are true love. Because in fact, we can never have a separate self. That self is linked with so many people. And chú Đắc, chú Bình, and many others, I can mention everyone here. You are true love. But true love is also lacking some point. We need the interbeing to be together. Alone, chú Bình will not do a lot of things like that. Chú Đắc will not do like that. You cannot be your Bội Nghiêm. Without all of them, you cannot be your Bội Nghiêm. And many one, each one is that true, each one is true love. But it lacks some point. We need the connection and the reciprocal support to each other. And we all are true love, or not at all. And the poem of Thầy, he wrote about true love, so beautiful. But the main point, when he described it, you are so beautiful, you are formed of 6 elements, however, you are non-self, you are everything. But true love, it must be the togetherness of everyone, and no discrimination. And everyone is non-self, everyone is non-separation, but we try to do in the way that we catch each other, we hold each other, we love each other, we make one. So when I do something, it's a work for everyone. Don't think that I have done that for the separate self of Sister Chan Khong. And Bội Nghiêm spent all her preparation here. She did not do only for Sister Chan Khong, but for everyone, for the happiness of everyone. And chú Bình too, chú Đắc too, chú all the wonderful, I cannot mention all the name now I forget. My memory get with the age, get lower and lower and lower. And so please allow me to invite everyone to be a true lover, everyone. And I appreciate each of you, and thank you for being there. And we pretend to say congratulations to Sister Chan Khong, but she is a symbol because she is old, the oldest. That's all. And we all are qualified to be true lover, true love, symbol of true love. And somebody have a beautiful reading. You are the best, maybe. You read? Or maybe, yeah, Leslie. Can you read the poem of Thầy? Love poem of Thầy. Con đeo một cái. Love poem. Your eyes are made of the 6 elements: earth, water, fire, air, space, and consciousness. They are made of these only, but they are beautiful. Shall I make them mine? Shall I try to make them last for a long time? Should I try to record them? But I know that what I can record
would not be your true eyes. Your voice is made of the 6 elements, but it is truly lovely. Should I try to make it mine? Should I record it? But I know that what I can hold on to or record would not be your true voice. What I get may only be a picture, a magnetic tape, a painting, or a book. Your smile is made of the 6 elements, but it is truly wonderful. Should I try to make it mine? Should I try to make it last for a long time? Should I try to own or record it? But I know that what I can own or record could not be your true smile. It would only be some of the elements. Your eyes are impermanent. Your eyes are not you. Yes, I have been told, and I have seen it, yet they are still beautiful. Just because they are impermanent, they are all the more beautiful. The things that do not last long are the most beautiful things. A shooting star, a firework. Just because they are without a self, they are all the more beautiful. What does a self have to do with beautiful eyes? I want to contemplate your beautiful eyes, even if I know that they do not last, even if I know they do not have a self. Your eyes are beautiful. I am aware that they are impermanent. But what is wrong with impermanence? Without impermanence, could anything exist at all? Your eyes are beautiful. I am told that they are not you. They have no self. But what is wrong with the nature of non-self? With self, could anything be there at all? So, although your eyes are only made of the 6 elements, although they are impermanent, although they are not you, they are still beautiful. And I want to contemplate them. I want to enjoy looking at them as long as they are available. Knowing your eyes are impermanent, I enjoy them without trying to make them last forever, without trying to hold on to or record them or make them mine. Loving your eyes, I remain free. Loving your eyes, I learn to love them deeply. I see the 6 elements which they are, the 6 wonderful elements. These elements are so beautiful, and I learn to love them too. There are so many things I love. Your eyes, the blue sky, your voice, the birds and the trees, your smile and the butterflies on the flowers. I learn each moment to be a better lover. I learn each moment to discover my true love. Your eyes are beautiful. So is your voice, your smile, the sky, the birds, the butterflies. I love them. I vow to protect them. Yes,
I know to love is to respect, and reverence is the nature of my love. And it's beautiful, but I have to summarize right away that true love is the coming together and be one and make no quarreling, no discrimination. My true love is thương yêu. Tôi nguyện bảo vệ cho tất cả. Vâng, tôi biết. Thương yêu là kính ngưỡng, là bảo vệ, là không xâm phạm. Kính ngưỡng và bảo vệ đó là tình tôi. Thì mình bảo vệ, mình tín ngưỡng, mình rất là trân quý từng phút giây bên nhau. Đó là tình của mình. Và cái tình yêu đó thì không có bị tàn hoại được. Bài này có dịch, có viết ra bằng nhạc rồi. Dạ, kính thưa sư cô. Nhưng mà sư cô chưa thuộc. Sư cô, tối nay chúng con sắp xếp hết rồi. Chính vì con biết sư cô sẽ đọc bài thơ này cho nên con có mời một sư em hát. Oh, Dạ. great. I knew somehow, my intuition told me that Sister Chan Khong would read the poem, so I invited a sister to sing this song. Oh, great. A young person from Hong Kong composed it into music. Yeah. And so now I like to invite one sound of the bell and invite Shiko and the whole Sangha to listen to this sister's beautiful voice. She asked me not to mention her name. If I mention her name, next time I ask her to sing, she will not sing. So let's keep it as a secret. Let us listen to one sound of the bell. We are invited to close our eyes and come back to our breathing as we listen to the song. Your eyes are made of 6 elements. They are beautiful. Should I make them mine? Should I make them last for a long time? Should I try to record them? Your voice is made of 6 elements. It is beautiful. Should I make it mine? Should I make it last for a long time? Should I try to record it? Knowing your eyes are impermanent, knowing your eyes are not you, knowing your voice is impermanent, knowing your voice is not you, loving your eyes, loving your voice, I remain free. There are so many things that I love. Your eyes, your voice and your smile.
to protect, to respect, and reverence is the nature of my love. And I choose to protect, to respect, and reverence is the nature of my love. Dear respected Thầy, dear beloved Shuko, there is one sister in our community. There is one sister in our community that has been by Sister Chan Khong's side since in the 90s, and she is sitting here today with us. She is now, I consider, like Sister Chan Khong's left hand. Wherever Sister Chan Khong goes, whenever she travels with Sister Chan Khong, the whole monastic community will feel at peace. And we know there is so much love. And now we would like to invite Sister Din Nghiêm to share with the Sangha what it was like when you first came to Plum Village in the 80s and you saw Sister Chan Khong, and when you ordained. Thank you so much, dear Sangha. Dear respected Thầy, dear Shiko, dear beloved community, I feel very comfortable when I am in a small group of sisters and we share each other's our old memories. But tonight in the big community, I feel very shy and intimidated. I'll try my best to share. The first time I went to Plum Village, it was in 1985. I was a teen. Leslie, were you there? And I still remember my whole family went to Plum Village, and every single thing, it was the first time we were there, and every single thing my mom asked, at that time, we called her Go Chin. She still had her long hair, and at night when there were mosquitoes, and my mom would call, Go Chin, there are lots of mosquitoes. And in the middle of Thay's Dhamma talk, at that time we didn't have a meditation hall, and we all gathered in the lower hamlet under the oak tree and listened to Thay's Dhamma talk. And in the middle of the talk, we heard the telephone singing. At that time, it was a fixed telephone in the corridor, and then we could hear the ringing. And then we saw Sister Chan Khong. She went to the car and she drove to the train station to pick up somebody. At that time, it was not well organized. No registration, no arrival day and departure day. And people could come anytime, any day during the week, at any time during the day. And in the middle of Thay's talk, they just called, and Sister Chan Khong
took care of the transportation team. She went to the train station to pick up people. And when the retreatants arrived at Plum Village, she was also in the registration team to welcome the retreatants. And behind her, she had lots of nieces and nephews who helped her take the retreatants to their rooms and prepare their rooms. And I remember she also went to shopping, to buy baguettes for us, to buy food for us. And after unloading the car, we saw her in the kitchen. She also cooked. And but she didn't miss activity. We also saw her at walking meditation. And she went back and she left the group a little bit early to cook for our teacher, because the walking meditation happened before lunchtime. So she left the group a little bit earlier and then cooked very quickly for our teacher's lunch. And she's well known as a good cook. She can prepare a delicious meal just within 20 minutes. Very simple meal, but delicious. She was one of our teacher's favorite cooks. Later on, many of us, many of my sisters were also in they were selected to be our teacher's cooks. Usually in the community, we observe the best cooks to ask them to cook for our teacher. But sometimes Sister Chan Khong had to, because sometimes with his our teacher's health, he lost appetite and he couldn't enjoy his meals. And then Sister Chan Khong went to the kitchen and she very quickly made some dishes, and our teacher ate again. And same thing in a retreat. I remember I had a chance to go to the US tour with Thai, and she attended all the activities from morning to evening, and she managed to go to the kitchen and quickly cook for our teacher. And back to Plum Village. So now we have many teams. We are more organized. We have many teams, a group of sisters taking care of this and that. And at that time, Sister Chan Khong was like the only person who managed everything. And of course, behind her, there were many OI members, like Leslie and others, and her nieces and nephews who helped her, but she organized everything. 15 years later, in the year 2000, there were more monastics. And still, I remember before a tea ceremony, a formal tea ceremony, when the other sisters rested, she gathered the retreatants and explained to them what's the meaning of formal tea meditation, and she explained to everyone so that when the tea happened, everyone understood the meaning of each thing, each gesture or each ritual in the formal tea meditation, so everyone could really enjoy the session. So for me, true love, looking at her, I understand that true love means love in action.
she didn't say much, but she did a lot. And thanks to the love, she always has so much energy and joy and happiness. And at the end of the day, she sleeps so well. And 40 years later, with as much energy, the same energy I can feel. And like many sisters have seen, Sister Bo Ngim also mentioned, in this retreat we see that the schedule is packed and Sister Chan Khong's name is everywhere, every day, 3 times a day. And before the retreat, some sisters told the organizer, Sister Bo Ngim, what are you doing? Are you exploiting her? Because we had a Sangha comment between the monastics years ago that for our teacher, he does one thing a day. If he gives a Dhamma talk, nothing else. And today, Sister Chan Khong gave Dhamma talk, consultation, and then tonight, and I know that Sister Chan Khong is super shy, and to make her sit like that for everyone to talk about her, it's a torture. I remember the first birthday that we tried to celebrate for her birthday. She was at the Hermitage, and a group of us, we brought cakes and gifts, and by surprise, we just show up. Hello, good morning, Siko, happy birthday. And then what we saw, she was continue to do something with her, typing on her computer. She just said hello, and then she continued to type. And then we put all the gifts and the flowers, and then we saw her continue to work. So we said, oh, it's not a good time. So we went back to the new hamlet, and then a few minutes later, we received an email. Thank you so much. I was too shy. I'm very sorry, but I was too shy to receive the gifts and all the flowers. But we make her get used to birthday celebration, and every year we continue with patience, and then slowly she gets used to I know that, so through her, I understand that with true love, we can always have joy, happiness, and lots of energy. And we don't get old. I don't want to embarrass her anymore, so I say we. And I would like to hear more from the others because, yes, to make the atmosphere lighter for her. Thank you. Thank you so much, dear Shiko, for sharing many beautiful moments that you witnessed as well as you had direct experience with. Dear Shiko, dear beloved Shiko, our intention tonight is not to embarrass you, not to torture you, not at all, but to show you how much we love you and we care and we are so grateful for your presence. Now we would like to invite Uncle Dak, also known as
Billy. He is one of the friends who helped to make Magnolia Grove Monastery manifest in 2003. And so he has a fond memory with Sister Chan Khong, and we would like to invite him to share. Xin mời chú Đắc. Con kính bạch giác lên sư ông, con kính bạch ni trưởng, kính bạch quý thầy, quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Trước khi nói về ni trưởng thì cho con một vài phút nói về Mục Làng. Mục Làng được thành lập vào năm 2003 do một nhóm cư sĩ tại Mộc Làng. Khi mà nhóm cư sĩ ngồi lại với nhau là quyết định thành lập ở nơi đây để cúng dường cho tăng thân Lăng Mai, để cúng thỉnh quý thầy quý sư cô tăng thân Lăng Mai về ở nơi đây và để hướng dẫn tu tập cho chúng con. Năm 2004 đó là chúng con cử một vị đại diện để viết thư gửi qua làng, vừa cúng thỉnh mà vừa cúng dường. Thì cái duyên đến năm 2005 thì sư ông cùng ni trưởng và một số quý thầy quý sư cô không nhiều về nơi đây. Khi chúng con nghe cái tin về, chúng con mừng vô cùng. Hồi đó thì mới có được cái nhà ăn bây giờ là để làm cái thiên đường, và cái nhà mà guest house nữ bây giờ đó, đó là nhà để sư ông nghỉ ngơi. Và chúng con rất chật vật chạy đi mua một cái mobile home khoảng 4.000 kéo về liền để tu sửa lại, để cho ni trưởng về để có nơi nghỉ ngơi. Thì khi bước chân vào đây á, được nghỉ ngơi xong, ni trưởng mới kêu chúng con lại hỏi ai là trưởng ban tổ chức ở nơi này. Chúng con rất là sợ. Thì con mới trả lời rằng là kính bạch sư cô, tất cả mọi người ở trong này đều là trưởng ban. Vì chúng con không có trưởng ban, chúng con chỉ cùng nhau làm việc. Gặp rác thì chúng con nhặt rác, gặp bát thì chúng con rửa bát, và gặp gì thì chúng con cùng nhau làm thôi. Chứ ở đây không có phân biệt ai là trưởng ban, ai là phó ban cả. Có lẽ vì lời nói như vậy mà ni trưởng rất là thương. Ni trưởng gật đầu. Ni trưởng nói rằng sư ông thường thức dậy khoảng lúc 4-5 giờ sáng để uống trà. Bây giờ các em đó, hồi đó là ni trưởng xưng là vậy, chúng con là các em thôi, chứ không có kêu con. Các em ngày mai khoảng 4-5 giờ đó, các em khoác áo tràng vào, áo tràng lam vào, và ni trưởng sẽ dẫn chúng con vào để gặp sư ông. Thì khi chúng con bước vào phòng ở trên đó là sư ông đang ngồi uống trà với thị giả. Thì chúng con đảnh lễ sư ông xong thì sư ông kêu ngồi xuống uống trà đi. Chứ sư ông cũng chưa cho nói gì hết. Thì chúng con cũng không biết làm sao nữa. Vì thấy thật ra thưa ông rất là từ bi, nhưng mà gần sư ông rất là sợ. Chúng con rất là sợ, không biết sao mà quá sợ luôn. Nhưng mà gần ni trưởng á, thì chúng con nói
đây là cái pháo cứu sinh. Trong lòng là chúng con nghĩ đây là cái pháo cứu sinh rồi. Tại vì lý trưởng rất là thương chúng con. Mà chúng con thì cứ nghĩ rằng là bây giờ đây là người chị, người mẹ thì mình chỉ có bám việc vào thôi. Chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Thì chúng con cũng thưa với sư ông mục đích thành lập cái mục làng để cúng dường tăng thân và cung thỉnh quý thầy quý sư cô để về hướng dẫn tu tập ở trong cái miền Trung nước Mỹ này. Chưa có một cái trung tâm nào của làng Mai cả. Nhưng chúng con biết rằng thời gian đó là rất là nhiều nơi cúng dường đất đã có sẵn sàng rồi, mà sư ông dường như trong tăng thân đang từ chối chưa nhận. Thì chúng con rất là lo, không biết cái chỗ mà cồn khô cỏ cháy này, không biết tăng thân lần mai có nhận hay không. Nhưng cũng nhờ ơn của sư trưởng. Sư trưởng có nói với sư ông dùng cho chúng con và đỡ lời cho chúng con, vì hồi đó chúng con rất là vùng về, chưa có thực tập gì cho nó được cả. Cho nên sư cô đỡ lời, và sư cô mọi chuyện là sư cô che chở cho chúng con hết. Là hồi đó là xưng hô bằng ni cô và các em, mà bây giờ thì phải là xưng là ni trưởng sau mười mấy năm. Thì một buổi sáng đó thì bắt đầu đại chúng đang ngồi thiền thì sư ông xuống cũng ngồi thiền, và sư ông đi tệ tỉnh quanh cái nhà ăn bây giờ đó. Thì trong lòng con nghĩ rằng là chắc sư ông nhận rồi. Nhưng mà cái trong đêm đó sư ông có nói rằng cả con lo tu đi, trong 4 năm hoặc 5 năm nữa là sẽ có người đến, mà bây giờ đến một vài người thì làm cái gì. Cho nên khoảng 4-5 năm nữa là có thể đến một đoàn, cả con lo có nổi không. Thì lời đó rất là hiện thực. Sau khi Bạc Nhã xảy ra chuyện, đúng là 5 năm. Sau khi Bạc Nhã xảy ra chuyện thì năm 2009 người tiên phong là con nhớ là sư cô Thoại Nghiêm và sư cô Hỷ Nghiêm. Tiên phong về đấy để mà do xét tình hình đó sao thì chúng con không biết. Ở lại một tháng xong cả thì khoảng 1 tháng hoặc mấy tuần nữa thì quý sư cô về một cái thì chúng con đã rồi, như vậy là biệt tâm rồi, không còn gì nữa, không còn hy vọng gì tăng thân về đây nữa. Nhưng mà đùng một cái thì bảo cho chúng con biết là 10 sư cô sẽ về năm 2010. Ôi trời ơi, trong lòng mỗi người chúng con rất là mừng. Và sau đó thì quý thầy, quý sư cô lần lượt về đây để hướng dẫn cho chúng con. Và nhờ cái sự thương tượng của ni trưởng mà chúng con sẽ không bao giờ quên, là nhờ như là một người mẹ, như một người chị, chúng con có vùng về gì thì ni trưởng đều thưa lại với sư ông và đỡ giùm cho chúng con, vì chúng con hồi đó rất là vùng về. Chúng con chúng cư sĩ tại một làng luôn luôn biết ơn ni trưởng. Nhưng mà cái ngày thứ hai vừa rồi, khi mà lên đón ni trưởng tại sân bay, thì khi mà chiếc xe 7 chỗ đưa ni trưởng ra, thì chúng con là cũng biết là không dám đồng đến ni trưởng, là vì chúng con cũng biết một chút giới luật là chúng con không dám đồng đến bên giới ni. Cho nên gì chúng con cũng để quý sư cô đưa ni trưởng lên, mà ni trưởng nói rằng là cái chân bên này đau quá. Tự nhiên trong lòng chúng con rất là sót ở nơi chỗ là đồng ra ni trưởng là phải ở một nơi nào đó, chứ bây giờ lặn lội về đây để mà hướng dẫn cho chúng con, mà trong lúc cái đi lại của ni trưởng rất là bất tiện. Chúng con là vô cùng biết ơn, mà không hẳn biết ơn bây giờ, mà mãi mãi trong lòng chúng con như là một cuộn phim. Khi nghĩ đến ni trưởng, khi nghĩ đến sư ông, điều nó trào dâng lên như là một cuộn phim ở trong lòng chúng con. Chúng con xin kính chúc ni trưởng luôn luôn bình yên. Dạ, chúng con xin hết.
Con xin cảm ơn chú Đắc đã chia sẻ với đại chúng một chút lịch sử về tu viện Mộc Lan. Thật sự tiểu bang Mississippi là một tiểu bang mà có thể nói ít người muốn đến để đi chơi, để đi thăm. Vì cái lịch sử của cái tiểu bang này và những cái tệ nạn cũng như là những cái tiếng xấu của tiểu bang này, cho nên nếu mà người ta chọn đi vacation thì họ hay nghĩ đến Florida, New York, California, Mississippi thì chắc ít ai nghĩ đến. Nhưng mà từ khi có tu viện Mộc Lan thì có rất là nhiều người lần đầu tiên đến Mississippi vì tu viện Mộc Lan, vì pháp môn tu học. Cho nên con xin muốn hỏi ở trong đại chúng này ai là lần đầu tiên đến tiểu bang Mississippi, xin giơ tay lên. Và mình thấy không phải chỉ người Việt mà có người Mỹ. Cho nên chúng con xin cảm ơn sư cô đã tạo đầy đủ duyên lành để tu viện Mộc Lan có mặt tại Mississippi trong ngày hôm nay và cũng như cho nhiều năm tới. Many, many more years, we will still be here. I wonder if you went, where are you? And Uncle Paul Davis, could you please come sit close to us? On Tuesday, I was in the dining hall doing some work for the retreat. And I saw Yuan sitting in the dining hall reading the book Learning True Love by Sister Chan Khong. She's doing her homework. And this is her first time meeting a beloved sister. And this is her second retreat at the monastery. Her first retreat was last year in our first ever BIPOC retreat. For those of you who don't know what BIPOC is, it means Black, Indigenous, and people of color. Before, it was known as people of color, but now it's BIPOC. Of all the groups of people of color, the two groups that experience the most discrimination, oppression, and perhaps killings are the Black and the Indigenous people. So we want to raise that awareness. So the BIPOC retreat perhaps changed her life. And when she heard that Sister Chan Khong is coming, she registered. Not only she registered, she emailed and asked, "Can I come early to help?" And she is one of our volunteers. So Yuan, what is one part in the book that moved you greatly to inspire those like me who haven't read yet? I know. I admit my weakness to inspire and to share stories that perhaps we haven't had a chance. Yes, thank you. Dear Thai, dear beloved Sister Chan Khong, and dear beloved community. The book, which is available at your fine monastic bookstore nearby, is so moving in so many ways. And there are lots of expected things that you know, Sister Chan Khong, your courageous acts. I have many, many imaginations of you packing up packages for children to mail to them during the war and after. But the most moving chapter for me actually is the chapter entitled River Water Market Rice. And
the pleasure of having met you is to see that you're a truly living compassion, and that's what that chapter represents for me. In the chapter, which I believe is also in the Vietnamese versions of the book, Sister Chan Khong talks about two different little girls, one who lives in Vietnam after the war, and also one who lives in, I believe, Switzerland in Europe, and how different their lives are. But how Chow, I believe, is the one in Vietnam, writes beautiful letters to Sister Chan Khong in Vietnamese. And even though we may think that she is not as fortunate as To, who I believe is in Switzerland, she has a connection to Vietnam, which is the saying from the river water and the market rice. And it made me think about the origins of Plum Village as a place for the Vietnamese community to find wholeness after a very traumatic event of the war, and how Thai and Sister Chan Khong made that happen, and it became such a place of compassion and wholeness for people that it transferred over to other people who may be descended from people who are also impacted by war, colonization, enslavement, and harm, or maybe just in their lifetime experienced that. Or even perhaps we were people that have that in our bodies, that maybe we inflicted that harm on others. And for the Plum Village community to become a place where people could find a place to be whole again is something that in my practice I have learned so much from. And just throughout the book, it is really moving to see you, and I think you did it today as well. You don't talk about yourself very much, although clearly you're the star attraction, but you see so many extraordinary people that you lift up through the book, and people who we wouldn't know from anybody else, but for you recognizing them. And I will say that I had a moment on Sister's arrival day. I was sitting across from Leslie in the dining hall, just eating lunch. And and I noticed they were setting out a special tray setting. And I was like, oh, wow, maybe someone special is sitting there. Who could it be? And Sister sat next to me, and I was very nervous. But another thing that the book inspires in me is how well Sister lives her practice. I also imagine her breathing through much more difficult things than sitting next to someone like her. But as I sat next to her, and she was so kind, and just watching you eat your food, I breathed and I closed my eyes, and as extraordinary as it was to sit next to you, I also thought about how ordinary it felt for me. And I hope that isn't insulting, but I will say that it made me think of something that I thought was reminded me in the book as well, which is that perhaps we're sitting next to ordinary people we think are ordinary that do extraordinary things every day. And every day on retreat, as I've sat next to some of you in the dining hall, I've thought about how we can all do extraordinary things as well, and how I can live that practice too. So thank you so much, Sister Chan Khong. I only know you through the book, so it is lovely to be in your presence. And I'm so grateful for everyone that has made this retreat possible, and to be in community with you. Thank you. Thank you, Yuan,
we have a slideshow, and we want to change the atmosphere a little bit. So now I would like to invite the whole Sangha to watch this slideshow, just 6 minutes, that Sister Chan Khong prepared 2 months ago for this retreat. Before we watch, I'd like to invite the whole Sangha to listen to one sound of the bell. In September 1966, while on her way home on her motorbike, Sister Chan Khong stopped to deliver. We are connecting the sound so that the whole Sangha can hear what is being played. And while we wait, I'd like to share with you a story related to technology with Sister Chan Khong. When I first ordained, I helped with the Vietnamese website, Plum Village website, langmai.org. And we wanted to add the sound of the bell on the first page of the website. So when friends come to visit, they hear the bell, they stop and come back to their breathing. In 2007, during the US tour at Deer Park Monastery, around 9 o'clock at night, Sister Chan Khong's attendant came to my room and said, "Sister," and I was so scared. I started to come up with stories of the things I might have done wrong, that I would be reprimanded by Sister Chan Khong. And so when I entered, I sat next to her and I say, "Yes, Suko." And she say, "You know, every time I visit the Lang Mai website, I get startled because of the sound of the bell. It is so loud." And I share with her, "Dear Shuko, you can adjust your volume." So I went onto her computer and showed her how to decrease the volume. And then she said, oh, okay. Thank you. I will never forget that story. Let us enjoy. In September 1966, while on her way home on her motorbike, Sister Chan Khong stopped to deliver food to villagers and to pick up 300 copies of Thich Nhat Hanh's booklet, Don't Forget Those Who Suffer.
he wants to spread his message to citizens in the city who do not pay attention outside. In the countryside, they are fighting, they are killing our brother in the north, kill the brother in the south. I hold my faith in my two hands. My hands hold low to catch what might fall from within me, deeper than crying. I am not crying. Working for social change and helping people are sources of great joy for her. The love and concern that underlie her work are deep. You can learn a lot from her. She is a true bodhisattva. Prenant refuge dans le Dharma, j'apprends à ouvrir les portes du chemin de transformation. Namo Dharmaya. Prenant refuge dans la Sangha qui m'éclaire et me soutient, me libérant de toute illusion. Namo Sanghaya. I thought I'd film it, Sister Chan Khong. Film your delivery, your special delivery. What do you have there? Can you show the camera? That is special delivery of peace is the way. Awesome. I already wrote only 3. Okay, that's... You did 3, that's great. Oh, look at that. The way. 3. The afternoon meets your eyes. How many times has fall gone? The trees are lit like candles, and all sorrow have an end. The trees are lit like candles, and all sorrows have an end. So, every morning when I wake up, I am happy. Please sing with me. Every morning when I wake up, I am happy. Being aware of my eyes, I am happy. Please. Being aware of my eyes, I am happy. Being aware of my health. Being aware of my health, even my health have some arthritis, some pain here, some pain there, but it's much better than to be alive. I smile to the world and I gently undo the difficulty
And I all day long to live in beauty. And every minute I live with awareness is a treasure to live. Maybe I will end by the song that many people understand in English. And one day, perhaps, in a very small child, I will open my eyes to the wonders of life, and a little more loving, and a little more smiling, I will continue this wonderful way. Dear respected Thầy, dear beloved Shuko, at Magnolia Grove Monastery, there are two people that are often together. When they were young, they did not like each other. As they get older, they cannot stand each other. But now in their 60s, they love each other. Yes, at Magnolia, there are two people. When they were young, they did not like each other. As they get a little bit older, they could not stand each other. And now in their 60s, they love each other. They are Uncle Ben, chú Bình và chú Đắc. In Vietnamese, we say như hình với bóng, like picture and shadow. They are inseparable. Uncle Ben is also one of the friends who made Magnolia Grove manifest with Uncle Duck. So now we would like to invite Uncle Ben to share a memory you have with Sister Chan Khong or her virtues. Please embarrass her as much as you want. Dạ, con kính bạch sư ông, con kính bạch ni trưởng, con kính bạch quý thầy quý sư cô và con kính thưa đại chúng. Lời đầu tiên thì con thấy rằng là cái mộc lang này mà hình thành là năm 2000, khi mà một số anh chị em và một số người Mỹ tổ chức một cái cuộc đi bộ cho hòa bình tại Memphis, là Peace Walk tại Memphis. Thì con thấy rằng là một số người rất là đông, mà đó là lần đầu tiên mà tổ chức được đi bộ cho hòa bình tại Memphis, mà người Việt cũng tham dự đông, mà người Mỹ cũng tham dự đông, gần cả 1000 người á. Chúng con có tham dự. Và khi đó một số anh em người Việt xong rồi đó thì nghĩ rằng là người Việt đông vậy chắc mình cũng thành lập ở đây một cái trung tâm để cho nhiều người được thừa hưởng. Thì chúng con cũng nghĩ như vậy đó, nhưng mà tới lần mà mò tới gần bên sư cô Chân Khong hỏi: dạ thưa sư cô nếu mà chúng con thành lập đấy được cái trung tâm thì sư cô nghĩ sao? Tại vì không biết ai tìm nên tìm đến sư cô và hỏi sư cô là: dạ thưa sư cô, nếu mà chúng con có ý thành lập đấy cái trung tâm thì sư cô nghĩ sao? Thì cô nói: thì đâu có biết đâu, nhưng mà các anh cứ tìm thử đi, cứ mình có cái ý như vậy thì cứ làm đi, rồi sẽ tính sao. Thì sư cô chỉ còn nói như vậy thôi. Thì chúng con nghĩ là như vậy, chắc sư cô cũng theo cái lời đó thì cũng biết là sư cô cũng khuyến khích mình cũng nên từ cái hạt giống đó thì chúng con
đi tìm đất và mua, và may mắn là đọc trong báo thì tìm được cái mảnh đất này. Nên nó là như vậy, là cái nhân duyên. Và nói đến sư cô thì con thấy rằng là như sư cô Bờ Nghiêm cũng đã nói, sư cô Đền Nghiêm cũng đã nói, cái sự thương yêu của sư cô là bằng cái hành động. Sư cô đã làm hết những cái mà cống hiến cho mọi người. Mà trong cái khóa tu này thì quý vị cũng đã thấy rồi. Sư cô không thể nào từ chối được. Người nào muốn tham vấn thì sư cô cũng sẵn lòng. Và người nào muốn đặt câu hỏi thì sư cô cũng sẵn lòng. Tuy rằng là sư cô không được khỏe, đi lại không được bình thường như chúng ta, nhưng mà sư cô đều sẵn sàng. Thì cái đó là chúng ta ai cũng đều thấy cả, phải không? Nhưng mà với con thì con có đọc cái cuốn sách của sư cô, cái con đường mà mở rộng đó, theo sư ông mà học đạo và phụng sự đó, thì trong đó con nhận thấy có một vài điểm giống như sư ông. Thì con cũng xin được chia sẻ hôm nay là vừa rồi thì có ông Bảo Lâm ở Việt Nam qua thăm một làng, và có dịp mà chia sẻ với sư ông. Ông Bảo Lâm nói rằng là hồi xưa khi mà sư ông là chú điều á, mỗi lần đi giặt áo, ra cái diện giặt áo hoặc là ra cái hồ sen của Từ Hiếu đó, giặt áo, thì sư ông á, là một chú điều thôi, mà cứ đi thiền hành là cứ đi rề, đi qua đi lại, đi rề. Thì ông Bảo Lâm nghĩ rằng ủa cái chú này là đi sao mà cứ đi rề như vậy làm sao vậy? Thì đó là cái mà khi mà ông Bảo Lâm nói là như vậy, nhưng mà bây giờ ông mới sực nhớ rằng cái mà rề mà cái mà chầm đó thì bây giờ nó trở thành một cái mà thiền hành, cái hơi thở, từng cái bước chân mà bây giờ chúng ta được lời lạc, chúng ta mọi người cũng thừa hưởng được cái sự mà rề của sư ông, cái sự chậm rãi của sư ông. Đó là những cái bước chân và cái hơi thở của sư ông mà từ cái lúc mà làm điều cho đến bây giờ mới là cái quả đó nó mới chín. Thành ra cái sự thực tập của sư ông, cái hạt giống của sư ông đã gieo rất là lâu, chứ không phải là ít. Thì con đọc trong cái cuốn sách đó thì con thấy rằng là sức có những hạt giống giống như sư ông. Cái hạt giống mà sư cô kể đó là trong lúc mà trung học đó thì sư cô theo ba mẹ ở Bến Tre mà lên ba mẹ lên Sài Gòn, rồi ở lại rồi đi chơi, rồi là ba lúc đó cũng làm vẽ như là kiến trúc sư, rồi vẽ có tiền, rồi đưa theo anh chị lên ba đưa lên Sài Gòn, rồi đi ăn và đi chơi, rồi đi ăn hủ tiếu, rồi đi ăn phở, đi ăn bánh mì, nào là món ngon không à. Rồi đưa sư cô đi chơi như những cái trò chơi mà lái xe điện, tuổi trẻ rồi mình lái xe điện này, tông nhau rồi rất là vui. Chắc con nghĩ con nói như vậy chắc sư cô nhớ, và xin chia sẻ lại với đại chúng. Nếu mà đại chúng chưa đọc cuốn sách đó thì xin đọc để biết. Thì con thấy trong đó nó có cái chương mà nhìn sâu, thì sư cô nhìn sâu vào cái vấn đề. Sư cô nghĩ rằng là mình đúng ý là có tiền thì ăn uống như vậy thì nó cũng được, nhưng mà đối với mình nó phung phí quá, nó không hợp với sư cô. Và chơi như vậy nó cũng phung phí quá, nó không hợp với sư cô. Thành ra như thế nào đó sư cô từ từ lục lui, mà còn nghĩa là có cách như thế nào đó để mà tìm cách để mà nói với ba với anh chị là mình không có được đi, mà xin ở nhà thôi, không có được đi thì tham dự vào những cái lúc mà ăn như vậy và chơi như vậy. Sư cô nhìn vào những cảnh đó và sư cô tránh, và sư cô không có ăn chơi và phung phí như vậy. Và thay vì đó, trong lúc là một thiếu nữ, trong lúc là một sinh viên trung học thôi, mà sư cô phải đi, lúc đó thì phải nói là sư cô học rất là giỏi. Thành ra sư cô đi kèm theo, đi dạy thêm để kiếm tiền của mình tự làm ra. Và sư cô thấy là khi mà mình có tiền đó thì không phải cho mình, mà đi đại cho các em đánh giày á. Đi lấy tiền đó đại cho các em đánh giày, ăn một tô bún, ăn một tô phở, rồi cùng trò chuyện với các em, rồi cùng vui chơi với các em. Thì cái đó là cái hạt giống nhìn sâu của sư cô. Và cho đến ngày hôm nay
sư cô cũng chia sẻ với chúng ta rằng là cái nhìn sâu của sư cô, nếu mà hồi xưa đó mẹ biểu sư cô mà đi thấy cái lỗ mũi, đi chống mũi lên nè, đi cắt mắt á, thì con nghĩ rằng là bây giờ nếu mà hồi xưa mà sư cô không có cái hạt giống nhìn sâu á, thì sư cô đã thành là cô Phường rồi, tay bể tay bùng 3-4 đứa con rồi, phải vậy không thưa đại chúng? Có phải không? Nếu mà không có nhìn sâu thì bây giờ là sư cô đưa cái lỗ mũi lên cao rồi, này cắt mắt này, cắt lông mày này, đúng không? Đẹp như tiên rồi, thì thành ra là một cô thiếu nữ trở thành tay bể tay bông 3-4 đứa rồi, chứ không phải là trở thành ni sư. Mà nhờ cái hạt giống con phải nói rằng là nhìn sâu. Mà sư cô phải nói rằng là mình cần phải những cái thứ đó mà chính mình mới đẹp. Mà cái hạt giống thưa đại chúng, cái hạt giống nhìn sâu mà từ bây giờ là thực ra là tỉnh ra là cũng 40-50 năm, 50-60 năm là thưa sư cô, mà nó mới trổ quả. Có phải không? Nếu mà không có cái hạt giống đó thì sư cô không thể nào có những cái tình thương đích thực như ngày hôm nay. Có phải không? Thì con thấy rằng là đó là những cái hạt giống mà sư cô đã rất là nhìn sâu, và chúng ta cũng đã nhìn thấy, cũng giống như mà sư ông, những cái bước chân mà chậm rãi, những cái bước chân mà những cái hơi thở mà chậm rãi, cho đến mấy chục năm sau mới trổ quả, và cho tất cả mọi người đều cùng lời lạc ngày hôm nay. Thì qua đó thì con thấy rằng là những cái công việc mà sư cô làm thì không phải mà đến đó, thì sau đó rồi thì sư cô cũng tiếp tục tìm hiểu và may mắn là gặp được sư ông, và theo sư ông học đạo và phụng sự. Sư cô tham gia vào trường thanh niên phụng sự xã hội, tham gia vào các trường, các đoàn Phật tử, thanh niên Phật tử, để mà đấu tranh cho hòa bình, đấu tranh cho bất công bạo động cho xã hội. Và sư cô trong những cái đó sư cô nói rất là nhiều những cái chuyến đi mà sư cô đạp bằng xe đạp để đến các nơi như là cái xóm Cầu, xóm Nhà Bè, có nhiều xóm lắm, nhưng mà trong đó là một cái xóm đặc biệt á, là một cái xóm mà gọi là cái xóm, nếu mà nói ra thì mình cũng biết là cái xóm đó như thế nào. Cái xóm đó là tên gọi là cái xóm ổ chuột. Nếu mà nói là ổ chuột đấy thì mình thế nào là mình phải biết là ổ chuột nó như thế nào, phải không? Nó hôi hám, nó dơ bẩn, nó nghèo nàn, nó rách rưới. Đó là một cái xóm ổ chuột mà sư cô phải tìm đến nơi đó để giúp cho các em trẻ, các em mồ côi, các em bị bỏ rơi. Sư cô sẽ tìm đến đó, và sư cô dùng những cái đồng tiền của mình làm ra được để giúp cho các em có một cái đi sửa này, an ủi các em này. Và đôi lúc sư cô cứ nghĩ rằng hỏi các em là tại ba mẹ các em đâu, thì các em nói rằng là ba mẹ bỏ rơi, tại vì nuôi không hết nổi nên là bỏ rơi. Thì sư cô mới cảm thấy rất là đau lòng. Tôi gọi là mình thương các em như vậy mà để cho các em bỏ rơi, thấy ba mẹ bỏ rơi như vậy thật là đau lòng. Thành ra những cái các giống mà sư cô thương, tình thương của sư cô phải nói rằng là nếu mà đọc ở trong đó thì mình cái cảm nhận được. Nó không phải là sư cô tự hướng dẫn khóa tu này thôi, nhưng mà những cái hạt giống, những cái năm đầu còn trẻ, sư cô đã làm rất là nhiều cho các em, giúp người nghèo. Rồi là cái cách mà sư cô giúp người nghèo là chỉ xin một nhà như vậy đó, là khi mà nấu ăn á, là chỉ cho một, ví dụ mình nấu một lon là xin được bỏ lại một nắm thôi, một nắm gạo thôi. Thì trong một cái nắm gạo đó để lại, và sư cô cùng nhau để đi lấy một nắm gạo đó mà chia sẻ cho các em nghèo trong những cái ổ chuột đó, trong những cái xóm mà nghèo nhất đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái hạt giống của sư cô nó lúc còn trẻ nó đã có như vậy rồi, nó đã làm được những cái công việc như vậy rồi. Thì những hạt giống bây giờ tự nhiên nó trổ quả. Thì con thấy rằng nếu mà nói đến tình thương của sư cô thì nó có nó rất là vang bạc. Và
bây giờ đến với sư cô thì mình cũng cảm thấy rất là gần gũi và rất là thân thiện, như là không có gì gọi là phải là cao say siêu mà quyền bệnh gì cả. Nếu mà con thấy rằng là ở đâu đó mà các vị mà khắc được một cái hình ảnh của mẹ Teresa thì con thấy rằng là sư cô cũng đáng được khắc một cái tượng sư cô Chân Không là true love, để mà mình cùng có mặt với sư cô để nhớ đến sư cô và tưởng nhớ sư cô. Theo là con nghĩ là như vậy. Dạ. Dạ. Thì đó là cái mà rồi con thấy rằng là ở trong này đó thì sư cô cũng được tiếp nối qua những cái bài hát, những cái dòng của sư cô như là châu báu trước đầy thế giới tôi đem tặng bằng sáng nay, là cả là như vậy. Thì có thể đó là những cái dòng hát của sư cô. Tuy nhiên là con chưa được tiếp nối hoàn hảo, nhưng mà đó là những cái cách mà chúng con được tiếp nối từ sư cô. Và chúng con thấy rằng là cái sự tiếp nối trong cái khóa tu này là như là chỉ có một bài hát của sư cô thôi, mà trong gia đình Pháp Đồng của con đã có cái chuyển hóa. Đó là một cái bài hát mà coi như là cơn dần điện thanh hồ sen á. Thì nếu được con có nói hơi dài, nhưng mà tại vì dài quá thật ra thì không nói nó rất là uổng. Tại vì con thấy rằng là những cái đó nếu mà không kể thì đại chúng ở đây chưa có dịp đọc cuốn sách đó và chưa thấy được những cái hạt giống của sư cô. Thế nên con cũng xin được chia sẻ như vậy, và con được mong mà sư cô hát được lại cái bài hát đó để cho một vị trong đây là họ nghe bài hát của sư cô và họ đã được chuyển hóa. Dạ, con xin cảm ơn sư cô và cảm ơn đại chúng. Dạ, con xin cảm ơn chú Bình thật nhiều. Chắc những ai đã đọc cái cuốn Learning True Love và những cuốn sách sư cô viết bằng tiếng Việt thì cũng sẽ nhìn thấy những hình ảnh mà chú Bình mới chia sẻ. Có một sư cô người Mỹ, da màu, sư cô An Nghiêm. Sư cô An Nghiêm qua làng, và lúc đó cũng có sư cô ở tại làng. Và sư cô như là người mẹ tinh thần nâng đỡ sư cô An Nghiêm trong thời gian sư cô tập sự cũng như trong những năm tu tập. Và theo như con được biết, đến bây giờ sư cô An Nghiêm cũng thường xuyên liên lạc với sư cô. Tối hôm nay con xin mời sư cô An Nghiêm chia sẻ một kỷ niệm sư cô có với ni trưởng. Sister Peace, we would like to invite you. Uncle Paul, could you pass the microphone to Sister Peace? Thank you. Dear respected Thai, dear beloved Sister Chan Khong, it is true that Sister Chan Khong is very special to me, as she is to many, many monastics and lay friends alike. She has helped us all through great challenges. I wanted to pick up on something that Sister Boyngam mentioned earlier about her work, and she's just hard work, work. And I remember when I was in New Hamlet, myself and Sister Hangim, one day we happened to be at the Hermitage with Sister Chan Khong, and we asked her, Shuko, we are younger than you, and we are tired watching you. Where do you get the energy to work so much? And what she shared was, it's not work, it's my life. And almost 20 years later, and still 20 years your junior, I still marvel at all the work, service that you provide the world. I want to share about Hugo by way of a story that was a great teaching
for me. Recently, I had the chance to, what seems recent because any exchange with Sister Chan Khong always seems like yesterday, but this was actually last year when Sister Go was at Blue Cliff. And I had the chance, along with Larry Ward and Kate, who's actually at this retreat, to have precious minutes with Shuko. And I wanted to share some of that story with you. Now, to say that I was excited to meet Shuko is an understatement. In fact, I was quite anxious because it had been 5 years since I had seen her last at the monastery. So I was nervous, anxious. I wanted to just embrace her and be there, let her know that for as much as she is there for all of us, we are also there for you. And the attendants made sure to tell me, only 30 minutes, only 30 minutes. And I said, okay. Needless to say, our beloved one gave us a little more time. But Sister Chan Khong had arrived at Blue Cliff with a broken hip of only 6 weeks. And I want to share the story of how she told us what happened and what her insights were during that very challenging experience. I want to say first, just to set the stage, I was so close to her. I was sitting so close to her, like this, that I could see the delicate lines in her face. I could see the tonal differences in her skin. And I could see the beauty of her eyelashes grow from brown to blonde. And this struck me so intimately as she shared an intimate story with us. She shared that she was in the Czech Republic to offer a retreat for Vietnamese community there. And while she was there, she fell and broke her hip. And it was really, really painful. And when she went to the hospital, the doctors there said, you need surgery right away. She says, no, I want to go back to Paris. I want to go back to France. They said, no, it's too broken. Too broken. So she stayed and she had that surgery. And she was already in a lot of pain. And in the hospital, even her attendants were only allowed to visit for an hour a day to bring food. And the Vietnamese there, who also spoke Czech, were unable to translate. So when the nurses or attendants asked her, or rather Shuko would say, I need something to eat. Do you have something to eat? And they would bring her a blanket. And when she asked for the blanket, what do you think they bought her? Food. And so she, like I said, was in an awful lot of pain. And she shared with us that pain and the grief still new from the loss of our beloved Thai
she just didn't know what to do. She was really wondering what would come next. And yet, she said that she put into practice what Thai taught us. Let the Buddha do it. Practice transformation and release. And she said she looked so deeply, if you can imagine all of these factors being part of that moment. She looked so deeply, and she shared with us that she folded into love. That the Buddha, that God, whatever our spiritual aspiration is love. And when she released herself into love, she began a different journey towards healing, which just 6 weeks later enabled her to be in America. I learned so much from this story. And it helped me to see even more deeply into her name, True Emptiness, the name that Thai gave at her ordination on Vulture Peak so many decades ago. And as I looked upon her face, I realized that true love is true emptiness. True emptiness is true love. It is not void at all, but is present for everything and everyone. I also want to share that to have had this deep insight about true emptiness and true love being the same thing, I thought of this, that it is luminous, radiant emptiness. It's luminous, radiant love. A love that is a light. And that she has practiced in a way to help us see that there's no difference between emptiness, non-self, and love. I also want to share another little thing at the end of that visit. I cast about for a gift. I thought, oh my goodness, what happened to myself? I wanted to offer something to Shuko, and I had something with me that meant a lot to me. I've had a chance to do a lot of work with a lot of Sanghas, and one of them actually ordered 200 bells with a line from a prayer that said, "Just being you is enough." And I had that bell, and I put it in the hand of her attendant and said, "Please, share this with Shuko." She already knows just being her is enough. But I wanted to let her know that that's a lesson that I too am learning. And later, when I was recounting this story with a friend, I said that, it's really important to be around our teachers, right? Because our masters can only teach us what they know. They cannot teach us what they do. But being in their presence and practicing with them, like we all are here and have in the past, and
and hopefully a far long future. When we are in their presence and we can observe mindfully what they do, there is a deeper purpose and lesson. And I'm so grateful to have had the chance to be in the presence of Thai and Shuko, so that I have had over all these years not only listen to their teachings and practice, but also to be able to be close to them in their presence and see what they do, and to have even deeper teachings. So I just want to honor Shuko for all the things she's done that I've witnessed, the diplomacy, the brinkmanship, to help bring about change and transformation in the life of not only individuals, but also the Sangha. Thank you, Shuko, with deep love. Thank you so much, dear Sister Peace. In your sharing, you share that Thầy ordained Sister Chan Khong and Sister Chân Đức at the virtual peak decades ago. And so now, before I invite a sister to share, to sing Mở thêm rộng lớn con đường, I'm aware of the time. It's now 9:15, 9:13. And so I'd like to apologize to Brother Pháp Triển and Wouter, that because of the time, perhaps we can reserve your sharing at a later time. So I would like to invite Sister Trang Thiên Thần to sing Mở thêm rộng lớn con đường. It's a poem written by our teacher for Sister Chan Khong on the day that she ordained at the virtual peak. So we may close our eyes, sit relaxingly, and visualize three sisters at the virtual peak in India in the 80s, with his hand on their forehead, ordaining them to be future bhikshuni. And today, they are here with us, a refuge, teaching us love. Let us listen to one sound of the bell. Chân tâm một quyết lên đường, nghe hai chiều lên mấy độ, nguyện phát túc về siêu phương. Gió reo trên triền núi thứ, lòng này thôi hết vấn vương. Bài ca sáng ngời diệu lý, bao la ngát đạo chân thường. Ngày xưa nước Bồ Kết gội, chiều về buông gió
thường, bàn tay tập bài từ ái, chia vui nếp sống tình thương. Mấy mươi năm trời cần mẫn, thủy chung vẫn một niềm thương. Sáng nay cạo sạch mái tóc, mở thêm rộng lớn con đường. Phiền não vô biên nguyện đoạn, một tâm mà động mười phương. Sáng nay cạo sạch mái tóc, mở thêm rộng lớn con đường. Phiền não vô biên nguyện đoàn, một tâm mà đồng mười phương. Phiền não vô biên nguyện đoàn, một tâm mà đồng mười phương. Dear respected Thầy, dear beloved Shiko, dear community, you know, for those of us who had the opportunity to hear our grandparents, parents sang lullabies to us before going to sleep, it's such a great feeling, right? And I'm wondering if, Shiko, if you still have the energy to sing a song for us before we go to sleep tonight. Sư cô chúc mọi người ngủ ngon, ngủ thật ngoan, mong bình yên. Thần tiên sẽ đưa em vào một nơi an lạc, đầy hoa thơm ngọt, đầy ong bướm và đầy mong mơ. Rồi ngày mới nắng bình yên, mẹ hiền ru trên mắt em. Rồi mẹ hỏi thức dậy chưa, này hỡi con yêu của mẹ. Go to sleep, little darling. May the angel behold you and carry you to the land of peace, of love and joy. Tomorrow your mother will smile sweetly to you and will ask, little darling, do you know I love you? Dear beloved Thầy, dear respected Shiko, dear noble community, thank you so much for being here tonight, for your presence, and thank you, Shiko, for staying with us until the last minute. We want you to know that we love you very much. Can we all say this so that it does not just come from me? On 1, 2, 3, we can say, we love you, Shiko. 1, 2, 3. We love you, Shiko. Thank you so much. And now I would like to invite 3 sounds of the bell. I'd like to express my gratitude, our gratitude to the meditation hall team,
the boundless and wise families for the beautiful decoration. There's the word true love in the middle of the hall. Thank you. So dear Sangha, as you undo your legs and massage your feet, I'd like to make just some quick announcements. Tomorrow we all know what time we wake up, right? So we have seating meditation at 5:30. Again, please arrive early. When you leave the hall to help the meditation hall team, please put away the mats and cushions and chairs to the side. The meditation hall families and those of you who still have the energy to stay behind, help arrange the hall for tomorrow. That would be greatly appreciated. Noble Silence will start in 6 minutes, which is 9:30. I'd like to invite Matt and Kate, if you could meet me in the tea room so we could prepare the announcements for tomorrow. The organizing team still has some work to do before we go to sleep tonight. Thank you so much. And when we hear the sound of the small bell, let us stand up, bow to our beloved Shiko, and then to the altar.